Marandasya Gananjana Shalakaya Chakshur Umritam Gena Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, so because there's in all the years I've given Bhagavatam classes, this has got the most text of any. There's a total of 18. So we are going to shortcut a little bit, and Darya Mataji will read, the translations. То есть Джанмаштами прабху говорит, что у нас сегодня 18 текстов, поэтому мы чуть-чуть упростим процесс, и я прочитаю перевод. So you're just going to start with number 12, text 12, and read the translations. There's no purports until we get to 28. Okay? Yeah. И сейчас я прочитаю перевод с 12 до 28 стиха. Текст 12. «Взгляни, о Бима, как шакалиха воет на восходящее солнце и изрыгает огонь, а собака без всякого страха лает на меня. О Бимасена, тигр среди людей, теперь такие полезные животные, как коровы, проходят слева от меня, а такие низшие животные, как ослы, обходят вокруг меня. А мои кони как будто плачут при виде меня. Погляди, этот голубь, будто предвестник смерти. Пронзительные крики сов и их соперниц, ворон, заставляют сжиматься мое сердце. Кажется, будто они хотят опустошить всю вселенную. Взгляни, дым заволакивает небо. Кажется, что дрожат земля и горы. Слышишь, в безоблачном небе грохочет гром, и молнии сверкают из голубизны. Яростно дует ветер, взметая повсюду пыль и нагоняя тьму. Облака повсюду изливают кровавые несчастья. Солнце тускнеет, и кажется, что звезды сражаются друг с другом. В замешательстве живые существа как будто горят в огне и рыдают. Реки и их притоки, пруды, водохранилища и взволнованы. Масло уже не разжигает огонь. Что за странное время? Что должно случиться? Коровы не дают молока, а телята не сосут вымя. Они стоят и плачут, и их глаза полны слез, а быков больше не радуют пастбища. Кажется, что божества в храме плачут, сетуют и покрываются испариной. Они как будто хотят уйти. Города же, поселки, деревни, сады, рудники и обители отшельников лишились своей красоты, и счастье покинуло их. Я не знаю, какое бедствие ожидает нас. Я думаю, что все эти аномалии на Земле указывают на какую-то великую потерю для всего мира. Земле выпала удача носить на себе отпечатки лотосных стоп Господа, но эти признаки говорят о том, что все это уже в прошлом. О Браман Шаунака, когда Махараджа Юдхиштира, обнаружив зловещие знаки, появившиеся в то время на земле, пребывал в раздумье, из города Ядовов, Двараки, вернулся Арджуна. Когда он склонился к стопам царя, то увидел, что Арджуна погружен в необычайное уныние. Голова его поникла, и из его лотосных глаз катились слезы. Видя Арджуну, побледневшего от раздиравших его сердце страданий, царь, вспомнив слова мудреца Нарады, обратился к нему в присутствии друзей. Махарадж Юдхиштира спросил: «Мой дорогой брат, скажи, счастливы ли проводят свои дни наши друзья и родственники Мадху, Бходши, Дашархи, Архи, Сатваты, Андхаки и семейство Яду? Счастлив ли мой почтенный дед Шурасена? И как поживает мой дядя по матери Васудева и его младшие братья? 7 его жен во главе с Деваки приходятся друг к другу сестрами. Счастливы ли они, их сыновья и невестки? Живы ли еще Уграсена, отец злоказненного Камсы, и его младший брат? Счастливы
ли Хридика и его сын Критаварма? Счастливы ли Акрура, Джаянта, Гада, Сарана и Шатруджит? Как поживает Баларама, личность Бога, покровитель преданных? So I have finished. Okay. So you read 28 and 29 too, right? Yeah. Okay. So should I recite the Sanskrit? Mm-hmm. And Please. we'll go in, and then you can read the purport. Yeah. Read the translation again and do the purport. Mm-hmm. Kachid Raja Hoko Jivati Asat Putro Chanujaha Vidika Shashuto Kruro Jayanta Gada Shadanaha Asate Kushalam Kachid Yecha Satrujit Udayaha Kachit Asti Tukam Namu Bhagavan Sattvatam Prabhu. Should I read the translation? Yes. Should I do the translation? Yeah. Yeah. We can eliminate, because I've already read it, and I think it's a good idea to just read that translation again so everyone can focus and then do the purport. Okay? Да, то есть сейчас мы еще раз прочитаем стих и комментарий. Живы ли еще Уграсена, отец злоказненного Камса, и его младший брат? Счастливы ли Хридика и его сын Критаварма? Счастливы ли Акрура, Джаянта, Гада, Сарана и Шатруджит? Как поживает Баларама, личность Бога, покровитель преданных? Комментарий его божественной милости от Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Ки Джай. Хастинапур, столица пандавов, располагался недалеко от того места, где находится Нью-Дели, а царство Уграсены находилось в Мадхуре. Возвращаясь из Двараки в Дели, Арджуна непременно должен был посетить Мадхуру. Вот почему его спрашивают о царе Мадхуры. Имя Рамы, Баларамы, старшего брата Господа Кришны, упоминается среди имен родственников с добавлением слов «личность Бога», поскольку Господь Баларама является непосредственной экспансией Вишну-татвы, Пракаша Виграхой Господа Кришны. Хотя Верховный Господь один и только один, Он распространяет себя во множество живых существ. Живые существа категории Вишну-татвы – это экспансии Верховного Господа, качественно и количественно равные Ему. Но экспансии Джива-шакти, относящиеся к категории обыкновенных живых существ, не равны Господу. Тот, кто полагает, что Джива-шакти и Вишну-татва находятся на одном уровне, считается обреченной душой этого мира. Шри Рама, Баларама, покровительствует преданным Господом. Баладева действует в качестве духовного учителя всех преданных, и падшие души освобождаются по его беспричинной милости. Когда явился Господь Чайтанья, Шри Баладева пришел как великий Господь Шри Нитьянанда, Прабху, и явил свою беспричинную милость, освободив две самые падшие души – Джагай и Мадхая. Поэтому здесь особо подчеркивается, что Баларама – покровитель преданных Господа. Только по его божественной милости можно приблизиться к Верховному Господу Шри Кришне. Шри Баларама – воплощение милости Господа, появляющейся в форме духовного учителя, спасителя чистых преданных. Hare Krishna. Om Gyanatamarandasha Gyananjana Shalakaya Chakshur Umnitum Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Okay, so there are many omens here, and it's interesting to try and understand why this is all put in the Bhagavatam here. То есть здесь есть много зловещих знаков, и очень интересно понять, зачем они причисляются в Бхагаватам. So in the previous chapter in text 50, there's a description of how Narada Muni came and he gave instruction
В 50-м тексте предыдущей главой описывается, как пришел Нарада Муни и дал наставление. Um, he says, the Lord has already performed his duties to help the demigods, and he's awaiting the rest. You Pandavas may wait as long as the Lord is on the earth. Он говорит, что Господь уже... Сейчас, Господь уже сделал все необходимое, чтобы помочь полубогам, и теперь его ожидает отдых. Вы же, пандавы, можете подождать, пока Господь находится здесь, на земле. Okay, just like Vidura didn't confirm that there was any problems, in that the Yadu dynasty had been annihilated and that Krishna had left, and same thing with Narada, but he's hinting around at this. But he still what? So he confirmed that they left, but what? No, he didn't confirm, but he hinted. Forgive my American English, it's Окей. difficult. То есть он, Нарада, намекнул на то, что династия Яду уже ушла, и что Господь, возможно, уже покинул, но он не сказал этого ясно. All right, so but there's all these incredible things taking place, so it's bewildering. Maharaj Yudhisthira, you can't figure what's going on. Something horrible must be happening. Но Махарадж Юдхиштира в недоумении, потому что происходит столько зловещих знаков, и он думает, что же случилось. So he started thinking about what Narada Muni had said, that he hinted that there may be, departure of Krishna from the earth. И Махарадж Юдхиштира задумался над словами Нарада Муни, который намекнул на уход Господа Кришны. All right, so Krishna personally came and annihilated demons like Kamsa, Jarasandha, Shishupal. So, go ahead. Кришна пришел и лично освободил таких демонов, как Камса, Джарасандха и Шишупала. So during Maharaj Yudhishthira's reign, practically all of the demons were dealt with. They were killed. Ну, то есть он расправился фактически со всеми демонами. So, but Krishna also, he wanted to take his Yadu Vamsa, this is the Yadu dynasty, his own family. Но, He wanted them to go before he left. но он также хотел, чтобы его семья, династия Яду, покинула эту планету до того, как он это сделает. So there was near Dwarka, there's a holy place called Pindaraka. And there was a gathering of all of the great sages like Narada, Vishwamrita, and the young boys of the Yadu family, they also came there in a playful mood. То есть в святом месте состоялось собрание мудрецов, таких как Нарада и Вишвамитра, и мужчины династии Яду также пришли туда в игривом настроении. So the boys dressed Samba, this is one of Krishna's son, as a pregnant woman about ready to give birth. And they inquired from the sages. They were kind of in a joking mood, about how the pregnancy would go, how the child would come out. Okay, go ahead.
He was just like a pregnant woman, right? Yeah, he was dressed like a Мгм. pregnant woman. Мгм. And То so есть the boys went to the sages like Мгм. Narada and Vishwamitra and asked them, well, how's it going to go? What will it be a positive birth? Мгм. From То есть Самба, один из сыновей Кришны, переоделся в беременную женщину, которая уже должна была вот-вот родить, и они подошли к мудрецам Нараде и Вишвамитре и спросили, благоприятен ли будет исход, то есть все ли пройдет хорошо, рождение ребенка. so basically these the Yadu boys, they were making fun of the sages. They were mocking them. То есть, по сути, мужчины династии Яду а, насмехались над мудрецами. So the sages cursed the boys in the Yadu dynasty, said that she will give birth to a club that will destroy your family. This Мгм. is all described in the first chapter of the 11th canto. I'll give a quick summary and then we'll dive into the nectar. Okay, go Мгм. ahead. And what is it, a club? Club is like boom, you hit somebody on the Мгм. head with a club, like Vishnu has a club, in one Мгм. of his four Мгм. hands. Мгм. Okay. Мгм. Хорошо. То есть, мудрецы прокляли этих, мужчин династии Яду и сказали, что, у вас родится, а, палица, которая положит конец всей династии Яду. So what and what happened was it actually was a club, and I won't go into all the details. And then it ended up in a fratricidal war, and all of the Yadu dynasty, except for the Pandavas, were killed. И дальше это описывается подробнее в 11 песне Шримад Бхагаватам. Но так и случилось, то есть действительно появилась эта палица, и все члены династии Яду, кроме пандавов, были убиты. Okay, so what was the reason behind this? Why did this all take place? Krishna made this arrangement. Um, he, Krishna wanted to give a vivid, very clear lesson to Мгм. the people in Kali Yuga. То есть почему же Кришна устроил все таким образом? Он хотел преподать людям Кали-юги яркий жизненный урок. They wanted to make it really clear that even if you come take birth in an exalted family, like Samba, he was the son of Krishna, and you seem to be quite advanced, you cannot make the big mistake of disrespecting Krishna's pure devotees. И этот урок состоял в том, что даже если вы родились в возвышенной семье, как Самба, который был сыном Кришны, и вы а, были довольно продвинуты, но все же вы не можете совершать такую большую ошибку, как проявлять неуважение по отношению к чистым преданным. So Krishna arranged this because he wanted to impress upon the conditioned souls in Kali Yuga the importance of this etiquette. И Кришна устроил эту лилу, потому что он хотел подчеркнуть для людей Кали-юги важность этого этикета. Okay, so that gives a little background. Some of you, um, because you've been following these classes, probably are aware of all this, but some aren't. Like Mayuresh, I see he's there, and Regina, maybe you aren't coming to class every day. So I wanted to give you a little background so it makes some sense. Мгм. То есть я вам описала события, которые происходили, потому что, наверное, не все из вас посещают каждый день лекции по Шримад Бхагаватам, чтобы вам было понятно. It would be, I've given a lot of online classes
in the past, mainly like Bhakti Shastri courses and things like that. But what I ask everyone to turn their videos on, because there's a joke that the Shrimad Bhagavatam is ISKCON's sleeping pill. So I just want to make sure I don't put anybody to sleep. И я много преподавал онлайн, в основном бхакти-шастры, и я очень прошу вас включить камеры, потому что есть шутка, что лекция по Шримад Бхагаватам — это как снотворное искон. Я должен убедиться, что вы не уснете. Okay, so if you kindly do that, I mean, if it won't work for you, that's okay. Krishna still loves you. Да, то есть если вы можете, пожалуйста, сделайте, но если нет, Кришна все равно вас любит. Okay, so now Hare Krishna. Hare Krishna. So we're going to dive into the nectar now, and most of the purport is dealing with Balaram. This is Maharaj Yudhishthira. Oh, go ahead. То есть и сейчас мы погрузимся в нектар. Большая часть комментария посвящена Балараме. Maharaj Yudhishthira is asking Arjuna, about the situation with the different personalities in the Yadu dynasty, and then he asked, "How is Balaram, the personality of Godhead and the protector of the devotees?" И Махарадж Юдхиштхира спрашивал Арджуну о разных членах семьи Яду, и затем он спросил, как же Баларама, защитник преданных. Okay, so like 80% of the purport deals with Balaram, and then Nityananda and Jagai and Madai. Итак, 80% комментария говорит о Балараме, и затем о Нитьянанде и Джагае и Мадхае. Okay, so let me ask each of you a question. You can meditate upon this. This is actually the same question that was asked by a news reporter of Srila Prabhupada. Позвольте мне задать вам вопрос, и вы помедитируйте на него. Этот вопрос задал также репортер Шриле Прабхупаде. Okay, so what is the purpose of your life? В чем Okay, цель everyone вашей think жизни? about this. Все подумайте об этом. You can unmute and tell me. Вы можете включить микрофон и сказать мне. Okay, come on, don't be shy now. Okay, so what's the purpose of your life? Не скромничайте, не стесняйтесь. В чем цель вашей жизни? Everyone's being very quiet. Okay. Huh? Вернуться к Богу обратно. To come back to Godhead, Eugenia says. Okay, good answer. Sounds like you're Prabhu, what did you say? To love God. Okay. Anybody else? Krishna Prema Okay. in the comments. Anything else? Еще что-то? To learn how to serve to God. Okay. Any other points? Еще варианты? Хари Кришна, мои поклоны нижайшие, дорогие преданные. Быть полезной моему гуру. Хари Кришна. Be useful to my guru. Okay. To please my guru. Okay, so those are all really good answers. You'll be a little surprised to hear Dharma Priya, did you want to say something? Dharma Priya. He's driving. You can see. He's got his hand up. Go ahead. Развить привязанность к святому имени. To become attached to the holy name. Okay. Sounds like you've been reading your Japa Affirmations book. Okay. This is what Prabhupada's response was to the news reporter. He said, to enjoy. И
Спасибо за ваши хорошие ответы. Прабхупада сказал репортеру наслаждаться. Now, there's Prabhupada had a particular kind of enjoyment in mind when he said that. И Прабхупада, когда сказал эти слова, имел в виду особое удовольствие. The third verse of the Vedanta Sutra is Anandamayo Bhyasat. Does anybody know what that means? Третий стих Веданта Сутры «Ананда майо бьясат». Кто-нибудь знает, что это значит? I don't know. Anybody know? Кто-нибудь знает? I could tempt you to, if anybody got the answer, then Daria will give you a piece of burfi. А если кто-то ответит, тогда Дарья вам даст бурфи. Okay, so Anandamayo Bhyasat, this is a characteristic of Krishna. He's always seeking pleasure. Ананда майо бьясат — это качество Кришны, он всегда ищет наслаждение. And as his tiny parts and parcels, we also share this tendency. We're always seeking pleasure. И как его частички, мы разделяем с ним эту особенность, мы всегда ищем наслаждение. Okay, so now, unfortunately, 99.9% of the world, maybe even 99.9999% of the world population is seeking that enjoyment in a way that actually doesn't work. They just end up suffering like hell. Но, к сожалению, 99,9% населения Земли ищут наслаждение не там, где нужно, и в конце концов они страдают, как в аду. Yeah, and Krishna confirms this in the Bhagavad Gita in the 5th chapter, 22nd verse. Yehi samsparshaja bhoga dukkha yonaya evate adyantavantakanteya nateshu ramate buddha. So an intelligent person does not take part in the source of miseries, which are due to the contact with the material senses. So, son of Kunti, such pleasures have a beginning and end, and so the intelligent person does not delight in them. That's 522. I'm making it easy for you, Daria. Oh, can you look it up? You have your little phone? Yeah, I can. То есть разумный человек сторонится удовольствий, рожденных от соприкосновения материальных чувств с объектами восприятия, ибо такие удовольствия являются источником страданий. У всех материальных удовольствий, о сын Кунти, есть начало и конец, поэтому мудрец никогда не тешится ими. Это Бхагавад-гита 5.22. Okay, so then how do we enjoy? Well, if we can't do it that way, this is what I was learned as a baby, and I just kept doing that, and then everything. I started suffering like crazy, and then somehow or other, I started chanting Hare Krishna. Итак, как же мы все-таки наслаждаемся, если у нас не получается наслаждаться так, как мы научились с малолетства, и потом испытали адские страдания на себе, и затем мы каким-то образом начали воспевать Хари Кришна. So that's what Balaram, who is Krishna's first expansion, Prakash expansion, Prakash Vigraha. And then he comes in Chaitanya Lila, he comes as Nityananda. And Nitya, oh, go ahead. И Господь Баларама, который является первым Пракаша Виграхой Господа Кришны, в Чайтанья Лиле приходит как Нитянанда. Even the name Nityananda. Does anybody know what Nitya means? Даже его имя Нитянанда, что означает Нитья? No? Okay, we've got Eternal. we have Yeah, eternal, they say. eternal, okay. Ananda, what does Nanda mean? Ananda. Ananda?
What is Блаженство. Ага. Блаженство. Bliss? Okay, so Lord Nityananda provides us with eternal bliss. То есть Нитянанда дает нам вечное блаженство. Okay, so let's find out more about this. This sounds pretty good. То есть давайте разберемся подробнее, это хорошо звучит. In the Mundaka Upanishad, there's a sloka that Prabhupada sometimes would quote, Nayam Atma Balahinena Labdo. Nayam Atma Balahinena Labdo. Okay, the translation. One cannot attain the goal of life without the mercy of Balaram. First, now we understand that the goal of life is to Let me translate. enjoy, right? То есть в Мундака Упанишад есть шлока, которую Прабхупада иногда цитировал, и она переводится таким образом: никто не может достичь цели жизни без милости Баларамы. Let's see, I've also, here's another translation of that shloka. One can't attain the supreme platform of self-realization without being favored by Balaram. And in this case, Другой Nityananda, because they're перевод. non-different. Go ahead. Другой перевод этой шлоки: никто не может достичь высшего совершенства жизни, если к нему не благосклонен Господь Баларама. Okay, so now this is probably stretching all of your minds quite a bit. Now how do we connect experiencing bliss with Lord Nityananda? How does that work? И, наверное, у вас мозги уже немного вскипели. Как же нам связать ощущение вечного блаженства с Господом Нитьянандой? So we can experience Lord Nityananda's presence in the Мы presence можем, of. Go ahead. мы можем ощутить присутствие Господа Нитьянанды Through the presence of our own guru. в присутствии нашего гуру. The guru is considered the living manifestation of Nityananda's love. Считается, что гуру — это живущее проявление любви Нитьянанды. And it's Lord Nityananda's power which gives the disciple the ability to perform devotional to perform devotional service and experience the bliss of devotional life. И именно сила Господа Нитьянанды дает ученику возможность выполнять преданное служение и чувствовать блаженство духовной жизни, преданного служения. Okay, so everyone's ready to find out about how to do all this? We can. Oh, go ahead. Все готовы узнать, как же нам это сделать? I was a book distributor for the first 14 years I was in the movement, and I had a line that I would use to sell the book that was about 90% effective. 90% effective, how you solve. Okay, so yeah, how I used a particular, I would say certain things that would induce people to buy the Bhagavad Gita. Okay, so go ahead. То есть первые 14 лет в движении я распространял книги, и у меня были особые мантры, которые вдохновляли людей брать книги. И это 90% людей их брали. So first of all, I would just kind of make friends with the person. It's like let's say I was distributing in the New York City airport, okay? И сначала я просто мне нужно было подружиться с людьми. Например, я распространял в аэропорту Нью-Йорка. So someone would be walking towards me down the airport terminal corridor.
and I would stop them and put my hand out and say, "Welcome to New York, sir. Where are you coming in from?" Кто-то шел по зданию аэропорта, и я протягивал ему руку и говорил: «Добро пожаловать в Нью-Йорк, сэр. Откуда вы прилетели?» And they would say, let's say, the person would respond, say, "Well, I'm from Chicago." And then I would say, "Well, no wonder you look so blissful." And they'd start laughing. Okay. И, например, человек отвечал: «Я из Чикаго». И я говорил: так вот почему вы выглядите таким счастливым». И он начинал смеяться. And I would say to him, "You look very, very intelligent. Are you an engineer or a doctor or something like that?" И я говорил: «Вы выглядите очень-очень разумным. Вы инженер или врач?» And I'd say, "Yeah, I'm an engineer." И он говорил: «Да, я инженер». Okay, so then I'd say we're distributing 500 of these books to the most intelligent looking people coming through the airport. Here's one for you. Okay. And И тогда я говорил: «Нам нужно распространить 500 таких книг самым, разумным людям, которые, приходят в аэропорт, и одна для вас». now, there are a lot of Christians in America, and so I would be a little clever. I put the book in their hand, and then I take it and I say, "Here, let me put my name in it." And I take it back and I put my name in the front of it, and and that way you can let us know how you like it. This is what I'd say. You got all that? So, I'd put he the book in their Мгм. hand, and just Мгм. as it got into their hands, Мгм. oh, here, and I take it back. Let me put my name in it, and then you can let us know how you like it. Мгм. То есть, он отдавал им книгу в руки и затем тоже забирал обратно и, ставил, он подписывал книгу, и, чтобы они поняли, как сильно она ему нравится. That way they wouldn't look at the photos or the BBT plates, the paintings of Krishna, and get all mental. Oh, these are Hare Krishnas or something like that. Okay. So they were surprised, with the Well, they Hare. didn't. I didn't give them the chance to do that. I had to, get them convinced that this book was the best thing for them. Okay. Ага. And then they look at it. Okay. То есть таким образом я даже не давала им времени подумать и понять, что происходит, просто убедить их, в том, что это самая лучшая книга для них, которая им нужна. Okay. So then I just look at them and say, "Let me ask you a personal question." Now, И затем я смотрела на них и спрашивал: «Могу ли я вам задать один личный вопрос?» which do you like better, pleasure or pain? Что вам нравится больше, наслаждение или боль? And the guy would look at his wife and say, "Pleasure, of course." И он говорил: «Конечно же, наслаждение». Then I would say, "Ma'am, I think you married the right guy here." И, я говорила жене: «Мэм, наверное, вы вышли замуж за правильного человека». I said, "This book will tell you how to achieve the highest possible pleasure available to a human being." Эта книга расскажет вам, как, достичь, самого высшего блаженства, доступного человеку. Does it sound all right? And they say, "Yeah, this sounds great." И, это, вам нравится? Она говорила: «Да, очень хорошо». Then I'd say, "Before you go, you got to promise me one thing. Okay, whatever you do not stay up all night long reading this book." И, перед тем, как уйти, пожалуйста, пообещайте мне одну вещь. Что бы ни случилось, пожалуйста, не, читайте эту книгу ночь напролёт. And then they would say, "Okay." And then I would say, "I don't want her coming back at me mad at me tomorrow for keeping you guys awake all night." So you said that to her.
I'd say I'd say to, because a lot of times it would be husband and wife together, Ага. right? Мгм. And so then I would say to them, yeah, Мгм. because they promised not to stay up all night. That Мгм. he promised me would not stay up all night long Мгм. reading the book, and then I would say, because I don't want her coming back mad at me tomorrow Мгм. for keeping you Окей. guys awake all night long. Окей, I got it. Потому что, то есть, муж пообещал мне, что он не будет всю ночь читать книгу, потому что, я не хочу, чтобы его жена затем, пришла ко мне недовольная, тем, что ее муж не спит ночами. So then I would say, we don't sell the books, but we ask everyone to give a donation to help cover the printing costs. And, a lot of people would give $10, $20, and, it was a remarkable result. And I was, at the time I was using this line, I was a national Sankirtan leader, and Окей. most of the people on my parties was using the same line, and it was working pretty good. Мгм. То есть и затем я говорила, мы, не продаем эти книги, но мы просим пожертвования, чтобы, покрыть стоимость печати. И, они обычно жертвовали $10-20, этого было достаточно. И в те времена я был лидером санкиртаны, и все, санкиртанщики в моей группе использовали эту мантру, и она хорошо работала. So that's the point, that we all have this desire to be happy. And Prabhupada describes the real happiness of Krishna consciousness. This is the terminology that he uses, the real happiness. То есть, мы все хотим быть счастливыми, и Прабхупада описывает настоящее счастье в сознании Кришны. Это слова Прабхупады, которые он использует, настоящее счастье. It's not the illusory happiness of the material world and of trying to enjoy our senses separately from Krishna. Это не иллюзорное счастье материального мира, когда мы пытаемся наслаждать чувства отдельно от Кришны. Okay, let's get back to Nityananda. И давайте вернемся к Нитянанде. So Nityananda Prabhu was born in 1474. He had a very pious family, Hadai Pandit, and his И mother's name was Padmavati. Мгм. Нитянанда, Прабху родился в 1474 году, в семье, возвышенного, ам, человека, и, имя его маму звали, ам, Према Падмавати? Yes? Yeah, mother's name Padmavati. Падмавати. И её звали Падмавати. So he had a close circle of friends, and at a very early age, all of his friends, they'd come together and they'd start imitating Krishna's pastimes, like a little drama. И, в детстве у него были, близкие друзья, и обычно они собирались вместе и начинали, ам, разыгрывать игры Кришны, такую небольшую драму. And for instance, they created a little village, and then they enacted Krishna or Vasudeva and Devaki's marriage, and then they had a little playhouse, and they turned that into Kamsa's prison for the birth of Krishna. Мгм. То есть они даже создали, небольшую деревню, потом, разыграли, свадьбу, Деваки и Васудевы. У них, был, небольшой дом для игры, который они превратили в тюрьму Камсы. And they cheated Krishna by um, um, taking they cheated Kamsa by taking Krishna out and replacing him with Yoga Maya. It's like a whole pastime. И затем, они обманули Камсу, поменяв, Кришну и Йога-майю местами. And so Lord Nityananda, at that time he was referred to as Nitai, was just a natural leader. And everyone was so happy with him. All of his friends, they just loved him so much.
И Господь Нитьянанда, которого в то время звали Нитай, был прирожденным лидером. Все его друзья были счастливы, они очень любили его. And so many of the adults also attended these little dramas, and it was just so, everyone just loved Nitai so much. И взрослые тоже смотрели на эти маленькие представления, и они все были просто влюблены в Нитая. But the adults, they couldn't understand because no one had taught them any of this. How did he know all of these pastimes? И взрослые не so- могли понять, откуда же он знает все эти игры, потому что их никто не учил. So one time a Mataji said to Nitai, Nitai, where have you learned all of this? Одна Матаджи спросила Нитая: «Нитай, где ты узнал об этом всем?» And Nitai responded, they are all my divine pastimes, and I'm allowing you to see them. И Нитай ответил: «Это мои божественные игры, и я позволяю вам видеть их». So this went on to the just before all of this, you know, these dramas, and it was just so powerful for everybody. Went on up until the age of just before he turned 13. И все эти представления, они оказывали такое сильное впечатление на всех, до возраста 13 лет. Then there was a traveling mendicant, like a sannyasi, that came and stopped in their home, and Hadai Pandit, his father, Nitai's father, said, my home is your home. Take anything you want. I'm just your servant. И вот когда Нитаю исполнилось 13, к ним в дом пришел путешествующий саньяси, и тогда отец Нитай сказал, что «Мой дом, твой дом, пожалуйста, бери все, что ты захочешь». So there's a little difference of opinion, you know, on the commentaries. Some say he's Lakshmipati, but then others say that Lakshmipati, he met him later. I won't get into all that, but basically the traveling mendicant said, I live a very simple life. I have simple needs. Тут есть некоторые расхождения в подробностях того, что происходило, но мы не будем их затрагивать. Этот саньяси сказал, что у меня очень простая жизнь и очень простые потребности. Okay, John, I'm going to make another humble request for everybody to turn their videos on, because, you know, some of you came in late and didn't hear it. The Shrimad Bhagavatam class is ISKCON sleeping pill, and I just want to make sure everyone stays awake. И я хочу снова попросить, пожалуйста, всех включить камеры, кто позже присоединился, потому что, как мы уже раньше говорили, что Шримад Бхагаватам может быть снотворным искон, и чтобы я должен убедиться, что вы не уснули еще. I always do this when I give online classes, to do that, okay? Now- Я всегда так делаю на онлайн-классах. Okay, so then this traveling mendicant said to Hadai Pandit, well, I don't really need anything, but one thing I do need. I need a traveling companion. And Nitai would be, he's exactly the right person. Come with me. И тогда этот путешествующий саньяси сказал отцу Нитая: «На самом деле мне ничего не нужно, но мне нужен человек, с которым я мог бы путешествовать, и Нитай мне отлично подходит для этого». So, you know, it would have been a big offense because he had already promised this traveling mendicant that anything of mine, it's yours, you take it. So he reluctantly gave Nitai to the traveling mendicant. И это было бы большим оскорблением не исполнить свое обещание, потому что отец Нитай уже сказал, что все, что принадлежит мне, это принадлежит тебе, и он с неохотой отдал Нитаю. Are any of you parents
Do any of you have children? Среди вас есть родители? I see Prabhu, Mataji and Prabhu is shaking her head. And okay, so have you? What would it be like giving one of your children away? Я вижу, что некоторые из вас кивают, и каково бы это было отдать своего ребенка? Maybe it would be no more headaches, or but for the most, it would be like, oh, Krishna. So it was very painful for that. Возможно, вы скажете, ну, наконец-то я избавился от этой головной боли. Но для большинства из вас это будет очень болезненно. So Hadai Pandit and Padmavati were, it was so difficult after he left. И родители Нитая очень сильно сокрушались, когда он ушел. So, as a matter of fact, it had such an impact on Hadai Pandit that shortly after he left his body because of this intense separation that he experienced from his son Nitai. И, и отец Господа Нитьянанды, Хадай Пандит, не выдержал этой острой разлуки с сыном и вскоре оставил тело. So at any rate, Nitai traveled with this mendicant, and they went all over India, so many holy places, Haridwar, they went to Vrindavan, they went to Kashi, all these different places. And it was like a remarkable experience for both of them. They just loved each other. И так Нитай и этот саньяси путешествовали вместе по разным местам, таких как Каши и другие, и они полюбили друг друга по-настоящему. And actually, Nitai traveled for 20 years. И Нитай путешествовал 20 лет. And he was waiting for the time because he was aware, that Sri Chaitanya Mahaprabhu was coming and performing pastimes, and he wanted to link up with him as soon as he was ready to do that. Lord Chaitanya initially wasn't revealing his mission when he first appeared. in И Navadvip. Господь и Нитай ждал подходящего момента, чтобы присоединиться Господу Чайтанье, который уже являл свои игры, но вначале он не открывал свою миссию. Every time I give Russian class, and I do it here in Mayapur, we do it live in Mayapur, but usually I go beyond the hour. I'm a bad boy, and it's just hard for me because the Russian devotees are so sincere and so attentive, and so I usually go a little bit longer than that. Can everybody stay a little bit longer? We're like 5 minutes to the cutoff time. Обычно, когда я даю в Майяпуре живые лекции по Шримад Бхагаватам русским преданным, я превышаю лимит времени, потому что русские преданные такие искренние и внимательно слушают. И можем ли мы еще чуть-чуть задержаться? I could easily go for another hour, but I think I could probably wrap it up in a half an hour, and maybe there'll be some discussion too. Я могу легко еще час рассказывать, но, может быть, мы еще полчаса я рассказываю, затем мы обсудим. Because I know some of you are in your cars going to work, and you probably got to get to work pretty soon. И, как я понимаю, что кто-то из вас на машине едет на работу, и вскоре вам нужно будет работать. So how long do I have before everyone starts getting really mad at me? И как долго я могу говорить до тех пор, пока все не начнут на меня злиться? Can I keep going? All right. So I'll try my best.
То есть продолжать? So, Yes. The all right. same. So, yeah, Nitai was waiting for that time when he could go and connect with Sri Chaitanya Mahaprabhu. То есть But Нитай ожидал, пока он сможет присоединиться к Чайтанье Махапрабху. Lord Chaitanya wasn't, he was going to reveal he was, let's see. So when they finally met, Nitai was 32 and Sri Chaitanya Mahaprabhu was 20. Okay, so То есть, когда они встретились, наконец, Нитянанде было 32, а Господу Чайтанье 20 лет. So there was like a real intensity with Nityananda that he wanted to be with Mahaprabhu as soon as possible. И Нитянанда с нетерпением ждал встречи с Махапрабху. Он хотел, чтобы она произошла как можно быстрее. There's a place in Vrindavan. He was in Vrindavan, and it's Shringar Vat, and the name was changed to Nityananda Vat after this whole episode with Lord Nityananda there. Мгм. А во Вриндаване есть место под названием Шрингават, и потом, когда произошла лила Господа Нитянанды, его поменяли название на Нитянандават. And this is a big banyan tree that he was under. And Lord Nityananda, he would gather flowers and he'd lay down and he'd put the flowers on his body. And then the flowers would fall down and he would just like be crying in ecstasy. И это большое баньяновое дерево, под которым сидел Господь Нитянанда. Он собирал цветы, затем ложился и рассыпал эти цветы по своему телу и плакал в экстазе. He would cry out, "Where is Krishna? Where is my life and soul? Where is Krishna?" And there'd be tears streaming down his cheeks. И он плакал: «Где Кришна? Где Кришна? Где моя жизнь и душа?» И по его лицу, по его щекам градом катились слезы. So then he had this internal vision that Mahaprabhu was starting his mission. So it wasn't a secret anymore. He knew that he could go and link up with him. И затем у него было внутреннее видение, что Махапрабху уже начал свои игры открыто, и что он мог присоединиться к нему. So then he traveled as quickly as possible when he got this internal vision of a confirmation. Oh yes, now I can go. We can come together, the two of us. И когда он получил это подтверждение изнутри, он торопился как можно быстрее присоединиться к Господу Чайтанье. So he came. I'm going to shortcut this a little bit. There's some interesting pastimes, but he came to. It's about 300 meters from where I'm speaking to you right now, where Lord Nityananda and Lord Chaitanya met for the first time. И сейчас я нахожусь в 300 метрах от того места, где Господь Нитянанда и Господь Чайтанья впервые встретились. It's called Nandan Acharya Bhavan. Это называется Нанда Ачарья Бхаван. And so it was just so ecstatic for them to be together again. And, it was just like 20 years, Lord Nityananda was just meditating. When will that day be mine? When I can be with my younger brother, Mahaprabhu. И они были в полном экстазе, когда встретились, потому что прошло 20 лет, и Нитьянанда, он
постоянно думал, когда я встречусь с моим младшим братом Махапрабху. Is anybody starting to feel any bliss yet? А вы уже начали чувствовать блаженство? Regina looks like she is. Okay. Да, Um, Евгения выглядит, что она, да, уже чувствует. all right. So then shortly after Lord Nityananda arrived, Mahaprabhu gave him an assignment. He said, you and Haridas go door to door and tell everybody to chant Hare Krishna, to give their heart to Krishna, to love Krishna, develop their love for Krishna. И вскоре после того, как Господь Нитьянанда прибыл, Господь Чайтанья дал им с Харидасом такое поручение, что вы будете ходить от двери к двери и убеждать людей воспевать Святое Имя, чтобы они отдали Кришне свое сердце и полюбили Его. And they did it, and it was like remarkable how successful it was. There was so many pious people in Navadvip, and they were just eager to take up what Nityananda and Haridas were asking. И их проповедь была очень успешна. Было очень много благочестивых людей, которые с радостью принимали наставления Господа Нитьянанды и Харидаса. So one day they went out to do their service to Mahaprabhu, and there was this large crowd that had gathered in Navadvip, in the village. И однажды они вышли, чтобы проповедовать, как их попросил Махапрабху, чтобы выполнить свое служение, они увидели большую толпу в деревне. So they went up to see what was going on. И And и они подошли, чтобы посмотреть, что происходит. and they saw these two men, just like they were drunk and they were just like acting so weird. And И they inquired from the people that were crowded around watching them what was going on. И они увидели двух пьяниц, которые странно себя вели, и они спросили у людей в толпе, что это вообще творится такое. So they were informed that these Jagai and Madai, they were born in very righteous Brahmin families. And then at an early age, they fell into bad association and started doing all kinds of abominable activities. И им рассказали, что эти два человека, Джагай и Мадхай, родились в возвышенных браманических семьях, но из-за дурного общения они начали вести порочную жизнь. They started, they would kill people, they would burn people's houses down, they would rape women, they were always taking intoxication, they were eating cow meat, cow flesh, just horrible. Они убивали людей, поджигали их дома, насиловали женщин, принимали одурманивающие вещества, ели мясо коровы. Это ужасно. So the people that were gathered, they were at quite a distance. Said, just be careful, don't go close to these two people. They're dangerous. И люди, собравшиеся, держались на расстоянии от этих людей, и они не хотели приближаться к этим двум, потому что это было опасно. So Nityananda Prabhu, he said to Haridas, yeah, let's go and try and deliver them. If we can deliver them, then it's going to give Mahaprabhu's mission so much credibility. People are going to see, wow, this is amazing, how powerful. These two rascals have been transformed. И тогда Нитьянанда и Харидас подумали, если мы освободим этих двух людей, то люди увидят мощь
этого движения, то, как преобразились эти два негодяя. So they proceeded. Lord Nityananda went up and started preaching to him, telling him, that you really stop your sinful activities, chant Hare Krishna, develop your love for Krishna, and you'll be really happy. И Господь Нитянанда подошел к ним и сказал: оставьте все свои греховные дела, воспевайте Хари Кришна, полюбите Господа, и вы будете счастливы. And they became enraged, Madai and Jagai, and they started chasing both Nityananda and Haridas. And they, И Джага и Мадхай пришли в ярость, и они погнались за Нитянандой и Харидасом. and they were screaming at the top of their lungs, kill them, kill them, kill them. И они кричали, что есть мочи: убить их, убить их, убить их. So Lord Nityananda said, wow, it looks like this may be the end for us. We may be killed by these people. И But тогда Господь Нитянанда подумал: ну, возможно, на этом все кончено, они действительно могут нас убить. But then Lord Nityananda said to Haridas, but Haridas, you were beaten in 22 marketplaces, so Krishna protected you. He'll protect us, don't worry. И тогда Господь Нитянанда сказал: Харидас, тебя били на 22 базарных площадях, и Кришна защитил тебя. Он защитит нас и в этот раз, не беспокойся. But then Haridas responded by saying, but I was alone then, but now I'm with this madman. Но тогда Харидас ответил: я был один, а сейчас меня окружают эти сумасшедшие. And he was referring to Nityananda, А, that everyone warned you, but you still went up and talked to them. То есть он имел в виду Нитьянанду, потому что тебя же предупреждали, но ты все равно подошел к ним и начал проповедовать. So anyway, every night after their preaching, they would go and give a report to Lord Chaitanya. Каждый вечер после проповеди они делали отчет Господа Чайтани. So they told him about these two rascals. And И они Go ahead. рассказали об этих двух негодяях. And Lord Chaitanya said, okay, you just go back tomorrow. Just go ahead with it. So go back to me. No, Lord Chaitanya, Uh-huh. because they, Lord Nityananda and Haridas made a report to them about these rascals that were chasing them, Jagai and Madai. So Lord Chaitanya told, tomorrow you go back and preach to them some more. И Господь Чайтанья сказал, что ну все хорошо, продолжите проповедовать им завтра. So then when Nityananda approached Jagai and Madai, Madai became even more angry, and he took his broken clay pot that they would keep liquor in, and he smashed Nityananda on the head. And Nityananda had a big cut, and there was blood coming all over his face and onto his body. И тогда Нитьянанда подошел к Мадхаю, и Мадхай еще больше разозлился, и он взял глиняный горшок, в котором у них был алкогольный напиток, и тогда он разбил этим горшком голову Нитьянанде, и все лицо было в крови. So then Madai was going to take another pot and do the same thing. And then Jagai said to him, no. Madai, this is a real spiritual personality. You shouldn't do this. И Мадхай уже собирался еще раз нанести удар, но Джагай сказал: это же духовная личность, ты не должен так поступать.
So then Mahaprabhu heard about this, and so he came racing to the scene, and he was Prabhupada said he was angry like fire. И Махапрабху прибежал к месту действия, и он был в ярости, как пылающий огонь. And he called for his chakra, and he was going to finish off both of them, Madai and Jagai. И он призвал свою чакру и уже собрался расправиться с ними обоими, Джагаем и Мадхаем. But then Nitai said, no, don't do that. Actually, Jagai, he saved me, because he was so upset. Mahaprabhu, Nitai's body was more dear to him than his own body. This is the description that the acharyas give. И тогда Нитай сказал: нет, пожалуйста, не надо. На самом деле Джагай спас мне жизнь. Для Господа Чайтани тело Господа Нитьянанды было дороже, чем его собственное, как говорят ачари. So Nityananda said, Jagai saved me. He stopped Madai from doing this. And so then, go ahead. Нитьянанда сказал: Джагай спас меня, он не позволил Мадхаю ударить меня еще раз. So then Mahaprabhu gave Jagai a big hug and relieved him of his grievous offenses. И тогда Махапрабху обнял Джагая и освободил его от его прошлых оскорблений. And Madai said, because he could see that there was a major transformation that his brother Jagai was going through, and so then he asked Mahaprabhu, "Can you forgive me too?" И тогда Мадхай увидел, как преобразился его брат Джагай, и он спросил у Господа Чайтани: можешь ли ты меня тоже простить? And Mahaprabhu said, "No, because you hurt the body of Nitai, and he is so dear to me, more dear than my own body." И Махапрабху сказал: нет, я не могу тебя простить, потому что ты нанес вред телу Нитая, которое мне дороже, чем мое собственное. So Madai went to Nitai, Nityananda Prabhu, and asked him to be forgiven. And Nitai responded. He said, "I'm not worried about what you did. It doesn't bother me. What my real concern is how much you are suffering due to ignorance." И тогда Мадхай подошел к Нитаю и попросил его, и Нитай ответил: меня не беспокоит то, что ты сделал. На самом деле меня беспокоит, как ты страдаешь от своего невежества. And one thing that Mahaprabhu gave as a condition to know that actually Lord Nityananda had forgiven Madai was that Lord Nityananda embraces Madhai. He gives him a big hug. И тогда Махапрабху поставил такое условие, что если Нитьянанда обнимет Мадхая, тогда я пойму, что он простил его. So Nityananda gave him a big hug, and that was the end of the their sinful activities. In this, they went through a major reformation. И тогда Нитьянанда обнял Мадхая, и на этом их греховная жизнь закончилась, они преобразились. And then Mahaprabhu, they were concerned. They wanted all the horrible sinful activities that they'd performed, all the offenses that they had made,
they wanted to be relieved of that. So Mahaprabhu agreed, and he took on their sinful reactions. Мгм. И Махапрабху хотел освободить их от всех оскорблений и греховных реакций, поэтому он забрал все эти оскорбления. And his beautiful golden form started to turn blackish. И его красивая золотая форма начала чернеть. Because they were such sinful rascals. They'd killed so many people, they'd plundered so many houses, they'd raped so many women. Just complete sinful rascals. Потому что они были настолько греховны, они ограбили столько домов, убили столько людей, они были просто негодяи. But after their sinful reactions were removed by Mahaprabhu, then they became very, very serious about their devotional practices. And they started chanting 100,000 names every day of the Lord. И когда Махапрабху забрал все их греховные реакции, они стали очень серьезными в духовной практике. Они ежедневно воспевали 100 тысяч святых имен. But Madai, he was reflecting on all the horrible things that he'd done to so many people. And so he went to, go ahead. И Мадхай задумался о том, сколько зла он причинил людям. Is everybody asleep yet? А вы еще не уснули? But there's a lot of videos that have gotten turned off here. So at any rate, okay, so I lost the train of thought here. Someone came in and gave me a present. Okay. Oh yeah. So Madai was so concerned about what he'd done. You know, he'd gotten purified and he'd hurt so many people, killed so many people, so much nonsense. So he asked Nityananda, what can I do so that people will forgive me and I can make up for all the horrible things that I've done to so many people? И тогда Мадхай задумался о том, сколько зла он сделал, и спросил Нитянанду, как же я могу загладить свою вину. Okay, so yesterday we were going to go to Yoga Peats on our japa walk. We do a japa walk every morning. And some of the people that are here, like Ajingsha, Mayuresh, Eugenia, they're japa walkers for this. И вчера мы собирались в йога-пит на утреннюю прогулку с джапой. But there was a big cyclone that come in the night before, and the wind was like incredible. You know how it was like probably over 100 kilometers an hour. Но прошлой ночью пришел циклон, и был очень сильный ураганный ветер, примерно 100 километров в час. So we weren't able to go to this special place that I'm about ready to tell you about. Ну и нам не удалось посетить это особое место, про которое я сказала. Because the pathway would have been way too muddy. And I'm not talking about yoga peace, but I'm talking about something that has to do with this dialogue that's taking place between Madai and Nityananda Prabhu. То есть я сейчас говорю не о йога-пите, а об этом диалоге, который произошел между Мадхаем и Нитьянандой Прабху. Okay, so what Nityananda Prabhu told Madai to do, he said, okay, here's this ghat right here. You keep it clean. And everybody that comes there, you offer your obeisances to and try to please them. И Нитьянанда ответил Мадхаю, вот здесь есть гад, и ты
будешь поддерживать его в чистоте и приносить поклоны каждому, кто придет туда, и попытаться удовлетворить его. So this was the beginning of Jagai Madai Ghat. А, Okay, and то- then there's actually a temple there now, and this is where we were going to go by there and talk about, but some of the things I've just said. То есть так зародился Джагай Мадхай Кхат. На этом месте сейчас есть храм. But we're going to go on Sunday. It will be Eugenia's last day in Mayapur until Krishna allows her to come back into Sridham Mayapur. Но мы пойдем туда в воскресенье. Это будет последний день пребывания Евгении в Майяпуре. И потом Кришна разрешит ей вернуться в Шридхам Майяпур. But, when I reflect upon, it may be similar for some of you. You all look like, I can't see all your faces because some of you have been bad boys or girls and haven't turned on your videos. But, for myself, I don't know if I was quite as bad as Madai and Jagai, but I was pretty close. И м, а, я не знаю, был ли я настолько плохим, как Джагай Мадхай, но я недалеко от них ушел раньше. So it actually, was kind of like, if we understand the mood and mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, it's actually what Prabhupada's mission is all about. This one of like deep compassion. And Jagai and Madai are pretty much what most people are like in Kali Yuga. Если мы поймем настроение и миссию Господа Чайтаньи и Нитянанды, то это и есть миссия Шрилы Прабхупады. В этом и есть его сострадание, потому что большинство людей в Кали-югу это и есть как Джагай и Мадхай. The Srila Prabhupada Lilamrita is translated into Russian, am I correct? Yes. All right. So if you read, these early pastimes of Prabhupada, like in New York with all of the craziness of the hippies, I have to be honest with you, I was in that hippie culture. И если вы прочитаете лилы Шрилы Прабхупады, которые описаны в Лиламрите, когда он приехал в Нью-Йорк и общался с этими сумасшедшими хиппи, я должен признаться, что я был среди них. I was transformed by Sri Nityananda Prabhu's mercy that came through the parampara of Prabhupada. Меня преобразила милость Господа Нитьянанды, которая пришла через парампару, через Прабхупаду. You may not believe this, but I had a beard that came down further than this garland. Okay. Возможно, вы не поверите, но моя борода была длиннее, чем эта гирлянда. And I had a ponytail that's longer than Daria's ponytail. И у меня был хвост длиннее, чем у Дарьи. It was pretty crazy what the hippie culture was all about. It was all about sense gratification. И культура хиппи была на самом деле сумасшедшей, то есть она была полностью подчинена наслаждению чувств. But we were trying to be happy, but we weren't happy. Мы пытались быть счастливыми, но мы не были. And the mercy of Nityananda Prabhu, the compassion of Nityananda Prabhu manifesting in the present day gurus, like transformed my life. So now rather than a beard down to here, I got a garland and I got a shiny head. Big change.
И милость и сострадание Нитянанды Прабху и Господа Чайтаньи, которая проявляется в наших сегодняшних духовных учителях, преобразили меня таким образом, что вместо бороды у меня гирлянда, а вместо большого хвоста блестящая голова. Now, one devotee has his hand up, and I can't read his name because I can't read Russian. Ага. And Кто-то I got поднял руку, я не могу прочитать имя. His name is Alexander. Hare Krishna. You have a question, Alexander, or a comment? У вас вопрос, да? Go for it. Пожалуйста. Хари Кришна, спасибо Haribol. большое за вашу лекцию. Скажите, пожалуйста, а встречаются ли вам на вашем жизненном пути люди, которые когда-то были такими же хиппи, ну и оставили тело и теперь уже переродились и пытаются практиковать? То есть в прошлой жизни тоже так активно пытались наслаждаться изо всех сил. Ну вот, может быть, они теперь уже как бы пытаются в новых телах, уже как-то получили какую-то милость от Шрилы Прабхупады и теперь пытаются как-то немножко возродить свое сознание Кришны. Mhm. So have you ever met any people who were hippies in their previous life, but they received the mercy of Srila Prabhupada and started practicing in their next life? Oh, okay, say it. Okay, I didn't quite get it. So say it again. They were hippies in their previous life. Yes, Previous and life in this lifetime, or previous life, he means another previous body. lifetime. Yeah, previous body. Right. Yeah, actually, there was there's one devotee that this was on the Dandavat's website, dandavats.com, put together by devotees, and this one young lady was put in hypnotic regression. Okay, you put in a hypnotic trance, and then the hypnotist takes them back into previous lives. Была эта история рассказывалась на сайте dandavata.com, и была одна женщина, которую погрузили в гипнотическую регрессию. And so there's this article in dandavats.com described who this young lady was in her previous life, and she was a Prabhupada disciple. И эта статья на сайте описывает, кем была эта женщина в прошлой жизни. Она была ученицей Шрилы Прабхупады. So there's one example. The very first day, I mean, I can speak for myself, it's a little bit off of the track from what your question is, but the very first day that I went to a Hare Krishna temple, I joined. On the very first day I ever visited a temple, I joined the movement. It was like amazing, the whole series of miracles that took place the 3 weeks before I came to the temple, and these miracles brought me to the temple. И мы чуть-чуть отклонились от темы, но отвечая на ваш вопрос, в первый день, когда я только пришел в храм Хари Кришны и присоединился к движению, до этому предшествовала череда чудесных событий. And the second day, which is my first full day in the movement, I chanted 16 rounds. И на второй First time I день... ever chanted rounds. И в первый день я не воспевал святые имена, но на второй день пребывания в движении я прочитал 16 кругов. So the reason I'm bringing this up, Prabhupada would say,
about these young boys and girls in America and in Europe that in their previous lives they were in India. But Lord Chaitanya has personally placed them in American wombs or European wombs to help me push on this movement. И Шрила Прабхупада говорил, что эти мои ученики в прошлой жизни жили в Индии, но Господь Чайтанья лично поместил их в чрево европейских и американских женщин, чтобы помочь мне развить это движение. I think Maharishi might have been a hippie in his last life. We'll have to put him in a hypnotic regression, and we'll find out for sure. There's Maharishi. Ага. So, Я думаю, что моя речь Матаджи была хиппи в прошлой жизни. I mean, Prabhupada did amazing things, you know, and just like with George Harrison of the Beatles, he became so devout, you know, he actually wanted to move into the temple. But Prabhupada said, no, you continue to do what you're doing because you're spreading Krishna consciousness in an amazing way by doing what you're doing. И Прабхупада делал удивительные вещи. Например, Джордж Харрисон стал очень преданным, он даже хотел жить в храме, но Прабхупада сказал: нет, пожалуйста, оставайся на своем месте и проповедуй так, как ты это делаешь. Okay, so it wasn't exactly maybe what you were looking for, but I tried my best. I got at least part of it right. Возможно, я не совсем ответила на ваш вопрос, но я попытался частично. Any other questions or comments? Есть ли еще вопросы и комментарии? Okay, Maharishi has come on. He's going to yell at me now. Моя Реша сейчас на меня будет кричать. So does everybody have their japa affirmations book? У Russian? всех есть книга с аффирмациями по джапе. Oh, we do have two hands up now. Okay. All right, so we'll save that question, the answer to that question later. Go ahead. Okay, Dharma Priya, I can read your name. Hey, the next time I give class, could you put your names in English? Ага. Okay. Дхарма Прабху, пожалуйста. Харе Кришна, спасибо за Харе. лекцию. Hare Krishna. А не могли бы немножко рассказать о духе начального движения сознания Кришны, которое было в 70-х годах, немножко поделиться воспоминаниями, реализациями? Харе Кришна. Could you please share about the spirit of the movement in the 70s? So can you share your memories or? Of the movement in the 70s? Yes. Boy, it was amazing what was going on then. Происходили удивительные вещи тогда. I joined on July 7th, 77. So that's 7/7/77. It was my lucky day. And this was in the New York Temple in Midtown Manhattan. Go ahead. И я присоединился к движению 7 числа 7 месяца 77 года. Это мой счастливый день, и был большой храм в Манхэттене. It was an 11-story skyscraper, the building, you know, that the temple was in. Это был 11-этажный небоскреб, в котором располагался храм. And there were 250 devotees in the temple. И было 250 преданных в храме. And every Saturday night we used to go out on Harinam, 250 devotees. And we go down Broadway and people would be looking at us. They just couldn't believe it. И вот каждую субботу вечером 250 преданных выходили на Харинаму, на Бродвей, и люди смотрели на нас ошарашенно, не могли поверить.
in the next 14 years, I would meet people that saw us on Broadway. And they said, you know, and when I would be selling them books, they said, I know you guys. I saw you in Broadway way back in 1979. And it's just like, it's such a powerful experience for everybody. И это произвело на людей неизгладимое впечатление, потому что когда я распространяла книги на Бродвее, люди говорили мне: «О, я помню вас, тогда, в 1979 году были Харинамы». Okay, here's another. I was Sankirtan devotee. So all of the Sankirtan devotees, all the brahmacharis, and some of the brahmacharinis had to be up at 2 a.m. every day to start their sadhana practices. А, а, Some of the brahmacharis and Yeah, all because brahmacharis. all the brahmacharis had to be, some Мгм. of the brahmacharinis, because some of the Ага. brahmacharinis had the service of going at night to out on book distribution. They stayed out late. Ага. И в то время все брахмачарии, некоторые брахмачарини должны были подниматься в 2 часа утра, чтобы совершать свою утреннюю садхану. Ну, потому что некоторые из брахмачарини поздно возвращались с санкиртаны. In 1975, Srila Prabhupada went to the Atlanta temple, and all of the book distributors in North America went to the Atlanta temple to get his sangha, his darshan. И в 1975 году Шрила Прабхупада посетил храм в Атланте, и все санкиртанщики съехали сюда, чтобы получить его даршан. And they were all expecting to get the magic formula from Prabhupada of how they could increase book distribution. И они все ожидали какой-то магический секрет, который позволит им распространять больше книг. So there's one devotee, his name is Svavas, and he's the temple president in Los Angeles right now. He's been the temple president since 1987, and he's still the temple president in Los Angeles. И есть один преданный, Савас, он президент храма в Лос-Анджелесе, он занимает этот пост по сей день с 1987 года. At that time, he was a book distributor, and he asked Srila Prabhupada a question. He said, Srila Prabhupada, how can we increase our desire to distribute your books? Ну, в то время он был распространителем книг, и он спросил Шрилу Прабхупаду, как мы можем увеличить желание распространять ваши книги. The Prabhupada went into a prolonged meditative silence, and he looked up at the ceiling, and he said, if you really want to increase book distribution, if you really want to increase book distribution, if you really want to increase book distribution, then you will chant all of your rounds without stopping. И тогда Шрила Прабхупада в такой медитации на Браман возвел глаза к потолку и сказал, что если вы действительно хотите распространять больше книг, тогда вы будете воспевать все свои круги без перерыва. Сразу. So that's my understanding of why everyone was getting up at 2 a.m. So to get their rounds done, they get an hour of reading in, and then they get blasted into the out the door of the temple and out onto the street and do a huge number of books. И я понимаю, что поэтому брамачари вставали в 2 часа утра, вычитывали всю джапу, час читали книги и выходили на улицы, чтобы их распространять. Now, this was a huge temple, and it actually, way back in 1978, 79, it cost $50,000 a month to heat. So obviously,
the temple wasn't going to pay that kind of money to heat the place. So there was whole sheets of ice in the bathroom next to the showers on the walls. И храм был очень огромный, и в 1979 году, чтобы отапливать его, нужно было тратить $50,000 каждый месяц. И, конечно, у них не было таких денег, и были куски льда в ванной. So I used to get up at 1:45 so I wouldn't have to, so I could be first in line. Otherwise I'd have to wait for half an hour for all the other brahmacharis to take their showers and I'd freeze to death. So И обычно я вставала в 1:45 утра, чтобы быть первым в очереди, потому что иначе мне пришлось бы ждать 30 минут, пока все остальные брахмачари примут душ, и я бы уже замерз до смерти. So Savas, in 1975, he started chanting, getting up at 2 a.m. Here it is, 2023. He still gets up at 2 a.m. and chants his rounds. Vaisheshika, he's a famous Vaishnava. He's a spiritual master and really empowered preacher. He gets up at 2. He was there when I joined, and amazing. И вот Саваса с 1979 года начал подниматься в 2 часа утра, и сейчас, в 2023, он продолжает все еще это делать. И также Вайшешика Прабху очень сильный проповедник, был там, когда я присоединился, и он то же самое делает, встает в 2 часа утра. So tomorrow, Mayaresh is getting up at 2 a.m. Okay, he's made a commitment. Right? Yeah. И завтра Майереш будет вставать в 2 часа утра, он пообещал. Okay, so Alexander Prabhu, you had your hand up. Александр Прабху, у вас рука поднята. From which moment does the eternal bliss start? Well, what I've found is that, right from the very beginning of my spiritual life, japa was my highest priority. And in 1982, the first japa book came out. It was called Japa Reform Notebook by Satsvarup Maharaj, the author of the Srila Prabhupada Lila Mita and many books on Prabhupada. And go ahead, you can translate. С самого начала моей духовной жизни джапа была моим самым большим приоритетом. И в 1982 году вышла книга Сатсварупы Даса Госвами «Реформа джапы». So then, about 4 years ago, maybe 4.5 years ago, I started reading another japa book, which is called Japa Affirmations by Mahatma Prabhu. И примерно 4,5 года назад я начал читать другую книгу по джапе, аффирмации по джапе Махатмы Прабху. And every day before I start my japa, I read one affirmation. It only takes me 2 or 3 minutes. И каждый раз до того, как начать воспевать, я читаю одну аффирмацию, это занимает 2-3 минуты. And I have to be honest with you, it's had a remarkable impact on my own life. And what to speak, and quite a few others have also had major transformational experiences because there's some bhakti shakti that's very powerful in this book. И, честно говоря, это очень сильно повлияло на мою жизнь, потому что в этой книге есть бхакти шакти.
So when the bliss really comes alive when we come to the Shuddhanam platform, which means we're free of offenses. And so this is a very powerful aid to come closer and closer to that. As we come closer and closer, we may be in the Namabha stage, but we'll get glimpses of what's up ahead, if we're chanting very seriously. И вот мы можем ощутить наяву это блаженство, когда доберемся до стадии шудханамы, и аффирмации по джапе очень сильно помогают в этом. Но даже если мы находимся, то есть на стадии шудханамы мы будем воспевать без оскорблений, но на стадии намабхаса мы можем увидеть такие проблески того, что нас ждет дальше. So Srila Prabhupada in the purport to Chaitanya Charitamrita Madhya 22, text 113. This is a very famous verse. Smartavya sritam vishnur vishmartavyo najatuchit sarve vidhi nisheda ashur etayor vakinkara. One should always remember Krishna and one should never forget him. All the rules and regulations are simply servants of these two principles. В Мадхья Лиле, читании Чаритамрити, Шрила Прабхупада пишет очень известный стих, в котором говорится, что мы всегда должны любить Кришну и никогда о нем не забывать. И все правила и предписания, all the rules and regulations are, can you remind me? Are simply servants of these two principles, to always remember Krishna and never forget him. Да, и все правила и предписания служат этой цели, всегда помнить о Кришне и никогда о нем не забывать. So then Prabhupada in the purport says, if we want to remember Krishna, then we need to chant Hare Krishna. И Прабхупада в комментарии говорит, если мы хотим помнить о Кришне, то мы должны воспевать Хари Кришну. And then he says later on that of all the rules and regulations, of all the instructions of the spiritual master, the chanting of 16 rounds is the most important. И затем он говорит, что из всех наставлений духовного учителя воспевать 16 кругов — это самое важное. So if we arrange our entire lives to optimize the chanting of the holy name, then our access to the happiness, the real happiness of Krishna consciousness, opens up in a very powerful way. И если мы выстроим всю свою жизнь так, чтобы качественно воспевать Святое Имя, тогда дорога к счастью и блаженству нам откроется, мы ощутим это могущество. Alexander, does that make sense? Это вас убедило разумно, Александр Прабху? Okay, so the next time I come to give class, I'm expecting your sikha to be twirling around in ecstasy. Okay? И в следующий раз, когда я буду давать лекцию, наверное, ваша шикха будет стоять дыбом или вращаться от экстаза. Okay, Prabhu, we have another question here. He has his hand raised, not digitally, but really raising his hand. Вришабхану Прабху, пожалуйста. Хари Кришна, а вот вы сколько повторяете сейчас кругов? How many rounds do you chant now? I'm doing 16. There have been periods in my devotional service where Krishna has been testing me. So sometimes for a year, 2 years, one time I did it for 3 years, I was chanting 20 rounds a day. But, I'm usually up to here with service, so
do what's required. Prabhupada asked us, and then I try to do more service. And I try to help devotees. Every day we go on a japa. Oh boy, I forgot. We have to translate this. Сейчас я воспеваю 16 кругов, как сказал Прабхупада, потому что у меня очень много служения, я стараюсь помогать преданным, и мы ходим на джапа-прогулки. Но был период в течение примерно 3 лет, и Кришна испытывал меня, и я воспевал 20 кругов в день. So one thing that I found to really help my own japa is I distribute japa affirmations. I do it myself. I distribute a japa affirmation. Usually I do 4 or 5 a day. I've distributed well over 2,000 in the last 3 years, about 2.5 You mean years. little books? These little books, japa and affirmations? Japa affirmations, yeah. И то, что мне помогает улучшить мою джапу, это то, что я распространяю маленькие книжки, аффирмации по джапе, и примерно 4-5 книжечек в день, и за последние 3 года я распространила примерно 2000 таких книг. Eugenia, you have your Russian japa affirmations book handy? Just hold it up to the video. Да, Yeah. если покажи в камеру. Show everyone what we're talking about. And Мгм. what I find is that when I distribute one, ooh, boy, Krishna just inundates me with bliss. Okay, so that's И pleasing to him. я заметил, что если когда я распространяю одну такую книгу, Кришна проливает на меня океан блаженства. Это его очень радует. In 1972, Srila Prabhupada gave a Bhagavad Gita class in Ahmedabad, it was in India. And he was describing how just as the king or a leader has many servants, and the responsibilities of the servant is to please the leader or the king. Однажды в 1972 году, спасибо большое за книжечку, Шрила Прабхупада давал лекцию в одном городе в Индии, и он приводил такой пример, что у короля, у царя много слуг, и их задача в том, чтобы удовлетворить царя. Similarly, as devotees, our responsibility is to please Krishna. And when Krishna is pleased, then we are pleased. И наша задача как преданных удовлетворить Кришну, и когда Кришна доволен, мы довольны. So in other words, when we function in such a way where we're consciously trying to please Krishna, not satisfy our senses or which our minds, but to actually please Krishna, then the reciprocation will take place and we will feel pleased. We'll feel the bliss of Krishna's reciprocation. И когда мы пытаемся осознанно удовлетворить Кришну, не наши чувства и ум, а Кришну, тогда Кришна ответит нам, и мы почувствуем блаженство. Okay, so that's, and this also fits into the definition of pure devotional service. This is from the Bhakti Rasamrita Sindhu. It's in the Chaitanya Charitamrita. Anya bilashita sunyam jana karmadina vitam anukoyena krishnanu shilanam bhaktirutama. When first, okay, so you want to translate a little bit? И это также входит в описание преданного служения, которое приводится в Бхакти Расамрита Синдху. So the translation, when first-class devotional service develops, one must be free of all material desires, knowledge obtained by monistic philosophy, and fruit of action. Can you repeat, please? When pure devotional service develops, one must be free of all material desires, knowledge obtained by monistic philosophy, and fruit of action.
Мгм. Когда чистое преданное служение развивается, ам, преданный должен быть свободен от желания плодов, кармических плодов, гьяны. Fruitive desires, monistic knowledge, and the third one. Okay, material desires, knowledge obtained by monistic philosophy, and fruit of action. Преданный должен быть свободен от материальных желаний, желания наслаждаться плодами и знания, полученного из философии монизма. And then one must constantly serve Krishna favorably as Krishna desires. И нужно всегда служить Кришне таким образом, как Кришна хочет. So this is the definition of pure devotional service. And it's kind of the springboard or the foundation for all of the nectar of devotion. И Probably the most таково important. определение чистого преданного служения, и оно служит основой для базой для чистого преданного служения в целом. It's an extremely important verse. You know, I had been a devotee, regularly reading Prabhupada's books, and it was in 1981. Let's see, if I joined in 77, so that was, no, I'm sorry, it was 1989. So I joined in 77, so 12 years after I joined, I understood what pure devotional service was all about, and it had a Это, powerful impact on это определение преданного служения очень важно. И через 12 лет после того, как я присоединился в 1989 году, я понял, что оно значит, и это очень сильно повлияло на меня. So if you don't know that verse yet, it's a good one to learn, and also learn what it actually means. I can send the the reference from the Chaitanya Charitamrita for it, to the group, to Daria, and she'll send that around. But it's an important thing. Please. How can you practice pure devotional service if you don't know what it is? Мгм. И этот стих очень важен, поэтому я могу отправить ссылку из читания Чаритамриты на него. И как же вы можете практиковать преданное служение, если вы не знаете, что это? What was your question again, Prabhu? You asked. I got off on that. What were you? Каков был ваш вопрос, Прабху? И, да. How many rounds do How many you rounds chant? do I chant? Okay. Мгм. I don't know how I got off on that tangent, but what happened to me when I discovered the meaning, what pure devotional service is all about, it was in 1989, in January 1989, I was in Vrindavan, and I was attending the Vrindavan Institute for Higher Education courses. And had a very, Giriraj Swami was giving a Nectar of Devotion course. И в 1989 году я был во Вриндаване и посетил институт высшего образования, и там Гирирадж Свами ввел курс по нектару преданности. So, I'd been visiting Vrindavan from 1981 was the first time I was there. And, I would kind of go as like a tourist. Oh, here's Radhakund, there's Govardhan Hill, here's the Jamuna, but there wasn't such a powerful experience that I experienced after understanding what pure devotional service is all about. И я
тому времени был во Вриндаване уже не первый раз, с 1981 года, и я был как там как турист, то есть, вот Радха-кунда, это Гавардхана, это Ямуна, но после того, как я понял, что такое преданное служение, я получил очень сильный, мощный опыт. So, understanding what pure devotional service actually is all about, the Dham came alive for me in a way that I'd never experienced before. It was just so ecstatic. И когда я понял, что представляет из себя чистое преданное служение, Дхамма ожила для меня, и она была такой экстатичной. And what was even more amazing is that when I got back to America, I came back to New York. At that time, I was asked by the North American BBT, Bhaktivedanta Book Trust, to go to New York and train up. There were 30 new devotees to train up on book distribution. Еще более удивительно то, что я вернулся в Нью-Йорк, потому что BBT попросила меня обучить 30 новых преданных распространению книг. With this understanding of what pure devotional service is all about, my personal results increased 30 to 40%. И когда ко мне пришло понимание чистого преданного служения, мои личные результаты и санкиртанины выросли на 30-40%. And that was how I was a Sankirtan leader. I would distribute a lot of books, and more than any of my party. And what to speak of my capacity to preach and encourage others to take up pure devotional service. И So, a huge поэтому change in my service capacity. Мгм. И у меня стало намного больше сил служить, поэтому я был лидером Санкиртаны, я распространял очень много книг, больше, чем кто-либо другой. И не говоря уже о том, сколько сил у меня было, чтобы вдохновлять других преданных. То есть сила моего преданного служения возросла очень сильно. It's all about pleasing Krishna. If we arrange our life in such a way that we're always thinking, how are my activities, how are my thoughts, how is everything that I do, everything I think, how is that going to please Krishna? And of course, in order to get to that platform and stay on that platform, we need to chant really good rounds. И это возможно, когда мы выстроим всю свою жизнь так, чтобы мы думали, как мои действия удовлетворяют Кришну, как мне доставить удовольствие Кришне. И, конечно, чтобы подняться на эту платформу, нужно очень качественно воспевать свои круги. Well, we made it to the two-hour mark. И вот, прошло уже 2 часа, And no one has left their bodies yet. и еще Amazing. никто не оставил тело. Okay, so I think maybe we should end here before people start throwing thunderbolts at me. Will you keep your mouth shut, Janmastami? All right, so everyone happy? И, наверное, нам следует закончить до тех пор, пока вы начнете метать в меня молнии. Все счастливы? I got one more question. Okay, we'll allow it. All right, Да. go ahead. Еще один вопрос, Ришабхану Прабху, пожалуйста. Oops, he's muted. Включите микрофон. Gotta unmute. Мгм. he Включите doesn't- микрофон, пожалуйста. You can unmute him, Daria, or tell him to unmute. No, I can't. Ваша лекция, наоборот, очень нам помогает. Она очень сильно вдохновляет. И приходит понимание всего. So your lecture has inspired us very much and has given us an understanding of everything. You mean I did something right for a change? Okay.
Trying my best Yeah. to serve the devotees. Я старался для преданных. Yeah, these are basic principles that we covered, for the, how to accelerate our advancement in Krishna consciousness. So, but the japa, if we put that as the highest priority every day, and how many devotees have a japa affirmation? Can you kindly raise your hands? Okay, I know Поднимите, Eugenia has. пожалуйста, руки, у кого есть аффирмации по джапе. If you don't have one, Daria, you've got one, right? This book, we can buy it at our local temple. Please do and use it, okay? Ага, Because окей. it'll have a profound impact on each of your lives. All right? Мгм. То есть, да, он мне говорит, пожалуйста, купите эти книги, они есть у нас в Доме печати, и они очень сильно глубоко повлияют на вашу жизнь. And it's wanting to experience the bliss of Krishna consciousness is not lust, it's love. Because when we enter into that relationship with Krishna, that's a big part of it. There's that loving exchange that continually goes on. Radha and Krishna, loving exchange. Krishna and the gopis, loving exchanges. И вот Arjuna. Go ahead. блаженство в сознании Кришны продиктовано не вожделением, а любовным обменом, который существует между Радхой Кришной, Арджуной и Кришной. Okay, so you just think to yourself, what am I doing with my life? Is there anything that I can do differently that will actually improve the quality of my experience in life? И подумайте, что я делаю со своей жизнью. Может быть, я могу делать что-то по-другому, что улучшит качество моей жизни. Alexander, if I ask you, which do you like better, pleasure or pain, what's your answer going to be? Александр, если я вас спрошу, что вам больше нравится, удовольствие или боль, что вы ответите? Наверное, первое. So pleasure. Okay, smart guy, right? So we're all in that mode. We want to be happy. And so you're not going to get it any other way. This is the way to experience real happiness. Is come to, get free from all the inattentive chanting, which is the root cause of all the other namaparats. And И то есть единственный способ получить, испытать настоящее счастье, это именно служа Кришне. И поэтому мы должны избавиться от невнимательного воспевания, которое является корнем всех оскорблений. And before you know it, you'll probably all end up here in Mayapur doing japa walks with us. It's ecstatic, right? И вы даже заметить не успеете, как вы все окажетесь с нами на прогулках по джапе в Майяпуре. Это очень экстатично. Eugenia will tell you all about it, okay, when she gets back. Евгения вам расскажет, когда вернется. She's completely addicted to it. Actually, she wants to start japa walks in Russia. У нее уже зависимость образовалась от этого. Она хочет начать джапа-прогулки в России. Okay, so we go on for at least one more hour? То есть мы еще час можем продолжать. I think Mayuresh and Jinksha, they have to go to work now. Okay, so I think we'll end here. And thank you so much for your attention and patience. And sorry, I got this big mouth and it just won't stay quiet. I don't know what to do. Translate? Big mouth? Yeah. I have a big mouth. It keeps talking. То есть у меня большой рот, который продолжает и продолжает говорить. Я не знаю, что с этим делать. Okay. Thank you very much. Our glories to Srila Prabhupada and look forward to your Sangha in the not too distant future. Okay? Sooner the better. All right then. Glories to Prabhupada.
Вся слава Шриле Прабхупаде. Спасибо вам большое. Я жду с нетерпением новой нашей с вами встречи в ближайшем будущем. If you have any more questions, you can send them to Daria, and then she'll send them to me, and I could leave voicemails, and then she could translate it. She's not doing it. She needs to work harder. So we'll pile it on. Если у вас есть еще вопросы, вы можете отправить их Дарье. Я надиктую вам голосовые сообщения, и она их переведет. Ей нужно еще больше работы. Okay. All glories to Srila Prabhupada. Thank you very much. Hare Krishna. Dandavat pranams. Thank you very much. Hare Krishna. Спасибо большое. Bye. Спасибо большое, преданные. Спасибо. Recording stopped.